dawn. Nairobi. The city rises with the sun like bees in a hive, shaking off the sleep as they go about their business of making ends meet. It is a new day, another round in the race for meaning and survival. Not so similar a routine, however, for some people. Ignored by a society that either locks them up or simply looks away. These are the places less spoken of, the people less seen, the voices never heard. This is the tender underbelly of the city. This is the undocumented. Human drug use dates back further than most of us realize. Evidence indicates that identifiable drug use began in the Neolithic period, spreading in all cardinal directions over the next several thousand years. Written records create a picture of humanity well versed in the medicinal, spiritual, and euphoric properties of alcohol, opium, and cannabis. Our predecessors managed to make their use beneficial by integrating drug plants and alcohol into social, religious, and medicinal practices. Today, the use of substances usually begins in youth for curiosity and socialization. What turns it into a problem, however, is the question we should all be asking ourselves. God, hata sijui nitaanza wapi, nimalizie wapi. Nilianza 1994. Like 3 years. Kitu 18 hapo. Nilianza 2015. Nilipatana tu na beshte nilikuwa nimeenda base kutafuta shada. Nikakosa, nikaambiwa zile shada ziko ni tuslimu. Nikamwambia dhati bobaka kaslimu hapana. Walikuwa wataka kunikona. Ananiambia lakini shada iko sawa, inashika. Sasa nikavutishwa moshi mbili. Nikakompea na sasa ile ndo ile nono ile koro, nikasikia ishiki. Kesho yake nikamwambia hivyo hivyo, usinipigisha moshi mbili tenye ulinipea. Hivyo hivyo, alafu nikaanza kushika mshahara tenye nilikuwa na imeandikwa. Sasa unaona nikaanza kujibaia. Hapo ndio niliingilia sasa dawa. There are approximately 30,000 people who inject drugs in Kenya, according to the National AIDS and STIs Control Program. And if we decided to count all the non-injecting drug users in this country, it seems we would get tired along the way. Ili start na rafiki yangu, alikuwa ameolewa na mzungu. So boyfriend ya huyo Miriam alikuwa anatumia hizo dawa za kulevya. 1/3 of all new HIV infections in Kenya can be found among the key populations, and young women bear the bulk of new infections nationally. For women, the intersection of drug use, poverty, criminalization, stigma, and motherhood can have devastating effects. Problematic drug use is highly visible in low-income settlements and is well hidden among the more comfortable families. However, no class of society is immune to addiction, and no amount of money
can buy freedom from problematic drug use if the root causes are not addressed. My name is Jessie Jean. I'm from Karen. I'm turning 32 in some months to come. And I'm God-fearing. I started using heroin immediately after I finished Form 5 and 6. And after Form 5 and 6, our family used to have some parties. That's now when I started drinking and started getting to know more about drugs. I finished school. After I finished Form 5 and 6, I came back to Kenya. And that's when I knew there's something called drugs. The criminal profile of drug use, along with societal attitudes and law enforcement practices, has had severe repercussions for women who use drugs. It has increased their vulnerability to trauma and all forms of gender-based violence. It has ripped their families apart. Sasa nikaanza hivyo kuhaso, kuenda hivyo naenda stage, naibia watu simu kwa mfuko, napata saa zingine nimeamka na mguu mbaya, napigwa na raia. Saa zingine polisi alikuwa anatudhulumu sana, akisha juu umetoka na huko juu, anakutai mahali, kuna kanjia Kenya alikuwa anatutai, anatunyang'anya, na ni polisi, anakunyang'anya hiyo simu anaenda anauza. Yaani anakuingia hadi huku kwa matiti, kuna wewe ni mwanamke. Na hata hakushiki, anakunyang'anya anaenda, anakuacha, anakuambia uende kwa barabara ukaibe ingine. Nikaanza kufikiria, hadi nikaanza kukonda, hadi naona kama binti yangu naambia wanipe advice nitafanya nini. Kila mtu ananichukia, hakuna mtu mwenye ananisaidia. Hadi nikaanza kutokwa hadi na wazimu juu ya kufikiria sana. Hadi wananyang'anya mtoto. Mamangu anapatia tuseme nilikuwa na bwana wawili. Nilikuwa na bwana mmoja alikuwa anakaa huko. Huo ndo nilikuwa napenda sana, na kuna mwingine wa huko. Huyo sikuwa nampenda sana, lakini alikuwa ananipea tu. It has increased their risk for HIV, viral hepatitis, human rights violations, violence, and overdose. Hadi sijui kama nilipataga kutoka kujibwega ama kutoka ule jamaa nilikuwaga natembeaga na yeye. Okay, unajua mimi napendaga machali na madem, na unajua watu hawaelewagi maneno. So wakati nilipataga HIV, nikajua niko HIV, sionagi ni kama kuna mtu ananipenda, hata nyumbani nimetupwa, hakuna mtu hata anashughulika na mimi. Dawa nazo ni mingi, na mezaga kama 4 kwa siku. Hata sometimes utapata nimechoka, yani nakosa hata kumeza hizo dawa. Saa zingine hata siaminigi ni kama ni mimi, juu nilikuwa msichana akona hopes, nilikuwa na mambo mingi nataka kufanya. Hata sijui nilijipata aje kwa hii maisha. Kurudi nikaanza kukaa kwa huyu. Sasa huyu akaanza kushikana na mamangu. Mamangu anasema aende akikwao, mtoto aende kwa mama yake akae huko, na mimi siko nataka juu akienda huko tunakosana, anipei do, na sasa hiyo mimi nachoma, niko na marusto. Hadi inabidi naenda kuhaso, naenda kukahawa, naenda sex worker. Naona huyo mtu ananipeleka vibaya, ati twende bila kondo. Nakataa. Ananipatia do, akanipatia di punch, nikatoroka nayo hadi huko nikakuja kuchoma. Tulienda naye short afa ananiambia ati askipu, ati toe. Ndio asikia ati vizuri. Mimi nikatoroka. Na pesa. Maisha ikakuwa ngumu hivyo. Hata tukashikana na msichana mwingine anaitwa Rachel. Tukaanza sex worker huku. Tukaanza kuhaso asubuhi na naenda lala nje, asubuhi naamka na naendea mtoto, naenda Sowe. Naenda kuchomea dawa Sowe. Nilikuwa natambua Sowe hiyo wakati. Na mtoto sasa hiyo niko naye kwa mgongo.
ukiwa na recho. Harsh laws, borrowed from the infamous war on drugs, have led to higher numbers of incarcerated people for offenses such as drug possession, drug use, and addiction-related crimes. And so, a criminalized population becomes a stigmatized and neglected population. Women often get into intimate relationships with other drug users as a form of protection. They often find themselves in unsafe situations and abusive relationships, feeling unable to leave for fear of physical and psychological violence and the loss of economic power. Rates of gender-based violence and intimate partner violence are 2 to 5 times higher among women who do use drugs than women who do not use drugs. Up to 1/3 of these ladies also participate in sex work, receiving triple stigma for their gender identity, drug use, and sex work. They are judged by their physical appearance, presumed mental status, lifestyle, and the belief that women who use drugs do not have any value. This range of environmental, social, and individual factors increases their own self-hate and seriously affects their ability to engage in health-seeking behavior. Hapana, hata ukipelekwa Karau. Sasa ndio raia inasema ukipelekwa polisi, watu wa madawa wanaendanga wanawachiliwa ama wanakuanga kimoja na mapolisi. Juu ni kweli tulikuanga kimoja. In short, juu nikiiba polisi anione atanishika tu anipeleke na hapo kando. Mali ndio hii unatakaje? Tuende kwa broker tuuze, tugawane. Mimi ndio nimeiba lakini yeye ndio ataenda na mingi, sawa? Mimi niwe chiki. Bora tu mimi niachia kucho. Ikaenda maisha ikakuwa mzito, naiba, napigwa, nimeneglectiwa na familia. Kwanza home ni curfew kwa siwezi kanyaga. Yani mpaka mimi mwenyewe niko nimefika mahali yani nimelose hope na maisha, naona sasa hakuna haja ya kuishi sasa. Ni kubaya na hii. Kama una pesa, ujue hao wako hapo, watateka advantage yako. Kitu ya kwanza atakuuliza, either unipe mzigo, mimi nikuchome. Sawa? Unaona, yani kile kitu kinakaa hivi mimi ndakitumia suruali tijuu ya staff. Hapana, mimi hata nikaibe kwa barabara. Unapiga raundi barabara inakosa. Inabidi unarudi wapi? Hiki ulikuwa unasema kile kijamaa kinakumanga na nakuchoma. Nini ingine? Si Rose imetoka. Twende sana. Sababu naona zile pesa mingi zinapotelea baada. Najisikia na sana sema kwani kitu ni mzuri aje hadi anaweza tuacha kwa nyumba tukiwa na mtu hatuna chakula. Ama ni nini? Sasa kutaka kujua ni nini hiyo, kumbe ni tangu usinionje. Nikajikuta pia mimi mwenyewe nimeshashikwa na ile tango taki ama rosto. Sasa ndio kidogo pia yeye alikuwa na pickpocket. Ndio sana baada ya kushikwa na rosto akaanza kutoka na mimi na sasa hadi ni bwana yangu kunitoanga saa hiyo taki asubuhi. Akaniambia junkie lazima akuwe fighter. Akaanza kunifunza pickpocket. Na mimi sasa nikakuwa niko mwalimu, sasa naenda peke yangu. People who use drugs, facing these ignorant and myopic attitudes and reaching a problematic place in their lives, will often isolate themselves. They will sometimes engage in risk-taking behavior, such as sharing of injecting equipment, which can lead to passing on of blood-borne infections. Others may find themselves
engaging in petty crime for survival, for just one more hit, to make the pain go away. Juu si kupenda kwao, heri tu hata basi badala ya kumpiga umpeleke tu hata kama ni polisi hivyo, badala ya kumpiga tu. Juu si kupenda kwa mtu. Hata unaenda unaibia mtu. Si kupenda juu hata ukuli, hata usikiangi mchani, ile tu unaenda unavuta madawa, hiyo story inaisha. Sasa ndio inakusaidia. Juu nilikuwa na default, juu sikuwa natakanga kuenda. Bado nilikuwa nataka tu bado kuchoma. Sasa ndio nilichizingi. Mama kaniambia unaona kama ungeingia mat labda ungekuwa hivi. Sasa nilipelekanga huko Mathare, nikadungwa sijui mashindano zingine zinaitwa Modigate. Nikaanza kutembea ni kama robot. Sasa kutembea kama robot, hadi watu wanaita robot. I was already an addict, because for real, you can't even face a lecturer for 1 minute. You're like, what is this dude saying? These things, will it help us in future? You start giving yourself examples that won't even help you in life. Like, no, what did they... And that time you're thinking, what time will I get to meet my friends? What time, even not my friends, the fucking shit. One would think that the underlying reasons for addiction and problematic drug use would be obvious in a society this dysfunctional, where the public sector seems to be overworked and under-resourced, where healthcare workers operate in unhealthy environments, and law enforcement officers are psychologically neglected and treated only as a tool for social control. Call me a criminal according to the laws of Kenya because I used bang, I used heroin. So then what are you telling somebody? Okay, fine, if I feel like a criminal, I'm just going to be a criminal, do criminal activities, continue using drugs badly. If I die, I die. Who cares? Rita, good to see you once again. Welcome back. Yes, thank you. My Good to see you both. 3 years later. 3 years later, you guys look good. As do you. Where the first line of defense against instability is itself unstable, and the collective psychology seems to be one of self-sabotage, where the population is so far removed from their full potential, and everything is secondary to survival, including human rights. Ni rafiki yangu mmoja tu hapa Githore kaniambia kuna kitu imetokea inaitwa methadone, na ukienda ukunywe inakumalizia shida zako Rose inakupotea. Akanishikilia mkono tukiwa na chali mwingine alikuwa anaitwa Andrew, akatushikilia mkono hivyo tukaingia methadone. Methadone ikanisukuma vizuri, akaniandikisha mpaka mahali naweza kuwa na part time, naweza pata hata kama 500 hivyo. So life yangu ikaanza kuchange. Actually, a lot should change. You need to be treated as a human being. You need to be treated like someone who's worth his life. Because, of course, you are born when you're sweet. You're very sweet, but now, because you've done a mistake, you're the worst devil. You need to be treated like human beings. You need to be followed up. Because even in recovery, we recover, yes, but people don't know what we're going through at the other side. We've recovered, we've gone home. We don't know what is happening. We don't know how my parents took that for. They've never even understood what's up with you. So they'll treat you the same way as like a drug addict.
Stigma is everywhere. Churches. Go preaching to churches. Go to the police stations, telling police stations what's up. Go to the community. Talk to the community. Tell them this thing is real. It happens. It's just not fun, but it's you're sick. It's a disease. The idea of drug use is by no means black and white. As a result, local solutions often end up working against their purpose. Some of them come from a place of stigma, some from ignorance, others from fear, and almost all of them from a desire to dictate individual behavior. Some people are taken to religious institutions for prayer, some are rejected by their families, or subjected to violence in an attempt to get them to stop using drugs. When all else fails, they are arrested and taken to prison. Akakuja nikashikwa nikapelekwa mpaka polisi. Ikanishika nikanipeleka polisi. Kunipeleka polisi, wacha nipigwe. Huku wengine juu nilikuwa bado sijachapa. Mwingine ananirusha vidole kwa private parts, ananishika matiti, ananiambia nimpatie mwili yangu. Polisi ananiambia nimpe mwili yangu, ndio maneno hii. Yeye atajua venye ataimaliza. Hakuna evidence, hakuna nini. Sasa niko kwa cell. Wazazi si wako. Yeye ameingia kwa cell. Alikuwa nakujanga usiku, anaingia kwa cell, ananidara, ananifanya venye anataka, juu siwezi fanya kitu. Mimi najua hata akinifanya hivyo ataniwachilia. So mimi nataka nitoke juu niko nasikia taki. While treatment is available for substance use disorders, the model of prevention seems to contain a lot of fear-mongering and not enough education. Education on drugs is both insufficient and ineffective in Kenya. In terms of family reintegration and community reintegration, I do agree that there is still a problem because some people have not accepted these people well to the society. There's some bit of stigma. So young people are left to figure things out without the best information, the life skills, the healthy outlets and coping mechanisms that they may need. And then later, they are castigated for their strange behavior. Nikaanza kutembea kama robot. Nikaanza kutembea kama robot, hadi watu wanaita robot. Sasa nikaendanga huko mat. Ndio sasa wakapigiwa simu huko mat, wakaulizwa kwa nini siendani. Mental health, as well as sexual and reproductive health, still seem to be taboo subjects in this part of Africa. No wonder, then, that a lot of the drug use in these parts is problematic rather than recreational. It must be said that rehabilitation for substance use disorders can be effective for those willing and ready to abstain. It must also be said that most rehabilitation is expensive and largely a private affair, even though the problem is a public health concern and there is legal provision for a rehabilitation fund in the laws of Kenya. Harm reduction is another response to drug use and can be described as a strategy that aims to reduce the harms associated with certain behaviors. Grounded in justice and human rights, the focus is on positive change. Working with people without judgment, coercion,
discrimination, or requiring that they stop using drugs as a precondition of support. Accepting that a continuing level of drug use in society is inevitable and seeking to reduce harmful consequences. Emphasizing the measurement of health, social, and economic outcomes as opposed to the measurement of drug consumption. Providing mental health support, HIV, hepatitis, and TB services, needle and syringe programs, condom distribution, medication assisted treatment, overdose prevention, provision of information on safer drug use, and reintegration back into society. This approach is said to be cost effective, evidence based, and has a positive impact on individual and community health. Drug use is often a rational response to life's experiences. For some people, these experiences included childhood and adolescent trauma, discrimination, expectations from society, and anxieties brought about by disturbing experiences. Lakini mamangu ndo alituma nianze kuchoma juu alikuwa ananitesa, anipei food na niko na mtoto saa hiyo, anipei food, anapea tu brother yangu chakula juu anapenda brother yangu mostly, ndio the favorite son. Hata mimi nilikuwa naamka naenda hustling, naenda naombaomba 10 mbao nilipata ya kubaia mtoto chakula na ya kuchoma. But the law prescribes punishment. Does incarceration address the problems facing these women or their families? Does the prejudice and stigma do anything to address the roots of the problem? Does the criminalization of drug use serve its intended purpose of rehabilitation, retribution, restoration, and deterrence of others? Apparently, it does not. Does the way we treat people who use drugs do anything for the betterment of society? Or does it make things worse and create intergenerational trauma for their children and their children's children? Actually, a lot should change. You need to be treated as a human being. You need to be treated like someone who's worth his life. Because, of course, you are born when you're sweet. You're very sweet, but now, because you've done a mistake, you're the worst devil. Even in recovery, it takes a while to align yourself to the physiological changes in the brain and the body. How long this takes will depend on the level of understanding of society and the support received as opposed to the punishment given. If we want better outcomes, then we must have better policies and services. To do this, we have to start gathering better information. We are the evidence. And what the evidence is saying is that the war on drugs has failed. I am a human being before I am anything else. I am a daughter, a sister, a mother, a friend. Meet me where I am and not where you would like me to be. Prevention, rehabilitation, and harm reduction facilities can be found in Nairobi, Kiambu, Mombasa, Kwale, Malindi, Kisumu, and other parts of the country. And we can certainly do better.
If only we could choose to think beyond what we know. If only we could put humanity first. Psychological breakdown, cut down frustration. Don't destroy yourself with Satan's depression. Suicidal thoughts keep out fire blazing. So much trouble on that road, got to stand firm. Everything gonna work out in due time, yeah. Let pestilence run them out, thunder run things. So resplendent as the sun, phoenix rising.